Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming to this presentation. I'm glad to see you all. Let me introduce myself and my partner. I am Eka Garaha Persada and my partner is Pirhania Nur Fadila and Indira Maharani Herawan. We are from Group 2. Please look at the picture. What do you see in the picture? Great. We will continue finding out what is going on there. In this opportunity, I will explain to you about will and why will is so important. So, check it out. Will is particularly versatile, having several different functions and meaning. It is used to form future tense, to express willingness or ability, to make requests or offers, to express likelihood in the immediate present, or to issue comments. Jadi will itu sangat berguna, memiliki beberapa fungsi dan makna yang berbeda, seperti digunakan dalam bentuk kalimat yang akan terjadi di masa depan, untuk menyatakan kemauan atau kemampuan, untuk membuat permintaan atau penawaran, dan juga untuk mengeluarkan perintah. Saya di sini akan menjelaskan beberapa fungsi dan kegunaan dari kata bantu will. Pertama, for things that we decide to do now. Hal-hal yang kita putuskan untuk dilakukan sekarang, atau bisa disebut juga rapid decision, keputusan yang cepat. For example, I think we'll go right now. Jadi ketika kita sedang berkumpul atau sedang ada sebuah kegiatan, will bisa digunakan untuk memberikan keputusan yang cepat, seperti permintaan untuk pergi ataupun menjelaskan sebuah kejadian yang akan dilakukan seketika itu. Yang kedua, when we think or believe something about the future. Jadi bisa kita sederhanakan yaitu dalam kata prediksi. Contohnya, I think it will rain later, so take an umbrella with you. Ketika merasakan sebuah perubahan dalam cuaca ataupun memiliki perasaan yang tiba-tiba tidak enak ataupun sesuatu hal yang lain, kita bisa menggunakan kata will untuk memprediksi walaupun itu belum tentu terjadi. Yang ketiga, to make an offer, a promise, or a threat. Jadi bisa juga digunakan untuk penawaran, janji atau ancaman. Contohnya,
You look tired. I'll finish the dishes for you. Or I will do my best to help you. Dan contoh terakhir, if you say anything, I will kill you. Dan yang terakhir, will juga bisa dipakai untuk melakukan penolakan atau ketika seseorang menolak untuk melakukan sesuatu. Contohnya, I told him to clean his room, but he won't do it. Or, she won't listen to anything I say. Won't itu dari kata will not. Jadi will not sama dengan won't. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, nanti kita bisa diskusikan bersama. Dan untuk selanjutnya, kata bantu would akan dibahas oleh teman saya, Pirhania Nur Fadilah. Silakan. Hello everyone, Firhania is here. In this opportunity, I will explain about would. For the first, we can use would as a polite invitation or to offer. When we invite or offering something to another person, we can use would as a polite way. For example, would you like to go to the movies with me tonight? Would you like some more tea? I would be happy to help you with preparation for your exam. When someone asks a question to invite you or offer you something using would, the response can be yes, I would or no, I wouldn't. Jadi yang pertama ini kita bisa menggunakan would ketika mengajak atau menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang lebih sopan daripada will. Nah, jika ada yang menawarkan dengan menggunakan kata itu, maka jawabannya bisa yes I would atau no I wouldn't. Next, the second is describe a prediction or hypothetical situations. Jadi yang kedua ini merupakan prediksi, menjelaskan prediksi atau praduga yang harus dibuktikan kebenarannya. For example, it would be nice to have a barbecue. Nobody would believe me if I told them I had seen a UFO. The third is to not sound impolite when disagreeing with someone. When you disagree with someone, you can use would. Nah, jadi yang ketiga ini, ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, alangkah lebih baiknya menggunakan would agar terdengar lebih sopan atau lebih menghargai. For example, I would like to point out that you need to review those numbers. I wouldn't agree with that. Fourth, to describe past habits.
Jadi yang keempat ini untuk menjelaskan kebiasaan di masa lampau. Nah, this is similar to using used to. But the difference is when we use would, the time reference is clear. But when we use used to, the time is not clear. For example, before internet, people would send letters to each others. When I was at school, I would get up before everyone else in our house. Jadi yang keempat ini would bisa digunakan untuk menjelaskan kebiasaan di masa lampau, tapi dengan catatan waktunya jelas atau disebutkan. Seperti tadi before internet. Nah, itu waktunya disebutkan. Jika menggunakan used to, maka waktunya tidak disebutkan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan di materi tentang used to. Next, future in the past. We use would when we are talking about the past, but we want to talk about something which was in the future at that time. Jadi, yang kelima ini, ketika kita menceritakan sesuatu di masa lampau dan ingin menyebutkan rencana atau keinginan yang akan dilakukan di masa lampau itu, maka kita bisa menggunakan would. For example, when I was in Paris last year, I thought I would spend hours sitting at coffee shops writing ideas for my novel. She promised she would send a postcard from Peru. I thought he would help us. That's all from me. Sorry for all the mistakes, and for the next materials used to will be explained by Indira. Hello everyone, Indira is here. Now we are at the end of presentation. We have used to here. Used to is an action or habit that was common in the past but not anymore at the present time. The formula is subject plus used to plus infinitive or verb 1. For example, I used to drink coffee in every morning, but now I drink tea. What does this sentence mean? Well, it means two things. The first, a continual action in the past, and second, it has changed now. Or, I don't do this anymore, we don't do this anymore. This continual action has stopped. Jadi kegiatan atau kebiasaan yang sering dilakukan pada masa lalu dan tidak dilakukan lagi di masa sekarang. Jadi kalau dulu saya sering minum kopi, kalau sekarang saya minum teh setiap pagi. So what if we want to formulate a negative sentence? In the example, there is a sentence, I didn't used to smoke. We add didn't before used to, but remember, the word used to should be changed to the original form used to. Jadi kalau tadi di kalimat positif maksudnya kegiatan atau kebiasaan yang dulu kita lakukan, tapi sekarang kita tidak melakukannya lagi. Nah, kalau untuk kalimat negatif, kebalikannya. Kegiatan atau kebiasaan yang dulu kita tidak lakukan, tapi kita melakukannya sekarang. Seperti contoh di atas, bila saya mengatakan I didn't used to smoke, itu berarti saya dulu tidak merokok, tetapi sekarang saya melakukannya. Once again, both of these positive and negative sentences shows that something has changed. An action that was continual has now stopped, or an action that wasn't continual is now starting. Okay, now we move to the second one, be used to. The formula is subject plus to be plus used to plus verb ing. For example, I'm used to eating seafood. It means this expression is continuing. It hasn't stopped.
It's your habit now. Jadi kalau bagian be used to ini ditambah verb ing. Ingat ya, untuk be used to diiringi dengan verb ing. Be used to digunakan untuk mengatakan kegiatan atau kebiasaan yang berkelanjutan dan tidak atau belum berakhir. It's your habit now. It's one of your habit now. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for your kind attention to listen our presentation. May all those we have shared be beneficial for all of us. Anybody would like to ask? If not, take a moment to complete the following quiz. Good luck!